You know what? I love an afternoon coffee. Welcome back. This is Jeff's Junction. I'm your host, Jeff, and we are going to take a look at the Ultimate Dimash Guide Part 3. Thanks to, I always say Lalasi. I'm saying it wrong, I'm sure. I always forget. My brain is full. Always full. I got so much stuff in my brain. It's been a suggestion by many of you to continue on with the guide. I have made a point to find more time to sit down and do reaction videos. I find I had left enough days open for me to put in some extra work. I had taken some time to myself and it was nice. And now here I am trying to find more videos, more time to get to some reaction videos for you guys. And so I decided that today I was gonna record a guide video. I have been reluctant because this one here says 18 minutes 45 seconds. So I'm not gonna spend a lot of time talking. I'm just gonna do a lot of watching. And I just wanted to shout out Lalasi. I keep saying Lalasi. I know Lila C. Is that what it is? Lila C. Anyway, I just want to shout you out. In your description, you say 2 reactors. Feel free to use with a smiley face. And you know what? That smiley face at the end of feel free to use, it just shows me like how genuine of a person you are, and it speaks to your kindness. Okay, I don't know who you are as a person, but when I see a smiley face like that, to me it kind of like opens up a little bit of who you might be. And if I was to guess, you're a kind person. So we're gonna jump right into this one. Here is Dimash, the Ultimate Dimash Guide Part 3, Studies, Teachers, Influences, and Producers. So thank you all for checking us out. Again, this is Jeff's Junction. I'm your host, Jeff. We mainly do reaction videos. I do on occasion like to throw in a curveball and throw a little bit of my video gameplay live. If that's not your thing, just skip on past to it. I also do some home renovation stuff. I know it's like I'm a growing channel and sometimes I got to play around, and I have been known to do in shorts. I like to do recipes. I enjoy cooking and baking. It's one of my things that I like to do, and so I like to share that, you know, if I can, with you guys. I have a really, really good cinnamon bun recipe that I will not share. That is the secret sauce, my secret sauce. But if you're around, we can have a bite. Let's get into this one. Dimash, 18 minutes of Dimash. I'm looking forward. Don't mind me, afternoon coffee. I got the closed caption on. I got rid of that second screen that was up here. Some of you don't like it, so I got rid of it. I love that. Credits and thanks. Ты можешь спеть? Вот скажите, вот такой феноменальный голос. Вы что-то делаете? Может быть, какие-то секретные упражнения, там, задерживать дыхание? Есть что-то? Да, там ничего особенного.
Родился как бы и все. Вообще ничего особенного, просто надо заниматься 20 лет музыкой, и с 5 лет надо ходить в музыкальную детскую школу. Потом надо поступить в музыкальный колледж. Потом надо поступить в консерваторию или в академию искусств. Потом надо поступить в магистратуру. Nice. Так там все легко просто. Nothing to it. 5 жасыма дейін бала есебінде өмір сүрдім. 5 жастан бастап қазір 30 жасқа келдім. 25 жыл музыкадан дәріс алумен келе жатырмын. Биыл докторлық дәрежемді қорғаймын. Лос-Анджелеске оқуға түсуге ұсыныс түсті. Енді режиссура мамандығы бойынша енді бір екі ойлы болып жүргем. Грант ұсынылды. Мына үлкен ағаларымызбен, бәрімен, қасымдағы бауырлармен ақылдасып отырып, келесі жылы арман қуып жүрген бір балаға сол грант бұйырсын деп, сондай шешімге келіп, осы әңгімеге тоқтап қойған болатынбыз. Лучиано Паваротти деген үлкен атақты опера әншісі әлемнің номер 1 дауысы бола тұрып, номер 1 теноры бола тұрып, өлгенше жасы 70-ке келгенше мұғаліммен дайындалған. Өйткені сырт жақтан құлақ керек. Адам, әнші өзін ешқашанда дұрыс естімейді. Ешқашанда дұрыс естімейді. Оған әрқашанда дауысы әдемі болу керек. Вокалмен сол бала кезден шығармашылықты әбден тоқтатқанша дейін айналысу керек. Неге десеңіздер, вокал бір-ақ рет дауысты қойып алып, одан кейін сол мұғалімге айналыспай кететіндей мамандық емес. Өмірдің соңына дейін, әншілік мансаптың соңына дейін айналысып тұру керек мұғаліммен. Немесе адам өзі жаттығу керек. Егер де құлағы жақсы еститін болса, кемшіліктерді. Есімде соны 99 немесе 2000 жылдары 4-5 жас шамасында мен Ахмет Жұбанов атындағы Ақтөбе музыкалық колледжінің жанынан құрылған балалар мектебі бар. Сол мектепке сол 4-5 жас шамасында ең алғашқы рет қазіргі таңда шетелдік мұғаліммен айналысып жүрмін вокалдан, бірақ ол кісінің алдында өйтіп қобалжам едім. Марат аға. I'm sorry, I just when he gave him that hug, you know, like I've got some friends in my life that, you know, I embrace that way because they mean so much to me in my recovery journey from substance abuse. Some people who have, you know, been there with me, you know, and yeah, I love that, you know. A hug can have such a, like, can build a connection with somebody, you know. And I remember one of my friends, Tyson, I would look forward to that hug we would give to each other, and it was such a warm, tight, long hug, you know. And
you know, life goes on, and you know, I haven't seen Tyson in a really long time. He's on my Facebook, so I see him online from time to time, and yeah, when I saw Dimash give that hug, I felt that warmth, you know, and I felt like Dimash himself. I felt his like a deep, caring, loving energy from that, you know, and it made me like him a little bit more. Touching on a little bit of the first part, his studies, like, wow, and the way he talks about what a professional singer, you know, what kind of experience they need to have, what kind of studies they need to have, what, you know, to get to a level where he's at right now. He must have spent, like he said, I was a child for 5 years, and it kind of breaks my heart a little bit, because for like, I moved into a new house for the first time when I was just about 12 years old. And so those years leading up to that move are imprinted in my brain. Okay, I've got so many deep connections with some people in my youth, and to have, you know, to miss that, it would to not have those experiences, those memories, it would be hard for me to lose that. And Dimash didn't get to experience that. We get to experience this amazing artist today, and we benefit from that. I hope that he has taken time for himself through those years to find connections, to build connections, to embrace those connections like we see him embrace this man. Масында мен Ахмет Жұбанов атындағы Ақтөбе музыкалық колледжінің жанынан құрылған балалар мектебі бар. Сол мектепке сол 4-5 жас шамасында ең алғашқы рет қазіргі таңда шетелдік мұғаліммен айналысып жүрмін вокалдан, бірақ ол кісінің алдында өйтіп қобалжамын, Марат ағаның алдында қобалжып бастадым да кәдімгідей. Ойлаймын, ағайдың бір кәдімгідей мысы басады. It's really touching. И я неимоверно благодарен своему педагогу за то, что он воспитал нас не как певца, а прежде всего он старался воспитать нас духовное качество, человеческое качество. Он всегда нам говорил, что твоя миссия не стать самым хорошим певцом. Даже если ты станешь отличным вокалистом, прежде всего ты должен оставаться человеком и хорошим. Yes. Вот. Я запомнил эти слова на всю жизнь. Я помню, что мой педагог особо старался не обращать внимания на мои победы на международных конкурсах и всегда ставил на место, типа, занимайся, ты еще не добился ничего, давай. I just want to remember that time. I want to go back to that quote. Ешқашанда баланы асыра сілтеп мақтамайтын ешқашанда. Байқаулардан келіп жүргеннен кейін ағай маған 4 қойып бастады экзамендерге. Бәріне 5, Димаш Qudaibergen, у вас 4 дейді. Үндемеймін тағы да. Жарайды деймін, тағы бір экзамен болады, 4 қояды. Содан кейін әбден колледжде бітіргелі жатқан кезімізде менің мына құжатым бар ғой, зачетка, соны бермейтін маған ешқашанда. Содан кейін барып колледжді бітіргеннен кейін зачетканы алып қарасам, ол 4 қоймаған, 5 қоя берген. Сонда мен дейтін бірнеше жыл алдаған болып тұр. Бірақ соның арқасында мына шабыттануға деген кішкене This is like some touching stuff right now, eh? Like, how can you just...
so touching. Oh my God. I was sitting and having breakfast with this acquaintance of mine today, and he came in. I went for breakfast. He came in, sat down at the restaurant, and the guy to my right left. And so the guy to my left, or my right, yeah, the guy to my right left, the guy to my left started talking, and he told me a story about this painting he received. His partner passed away, and it was eagles in the painting, and he decided he wanted to leave it with his partner in her casket. And there was a wake or a celebration of life, and they were outside, and somebody had said, "Look in the sky," and there was a flock of eagles just flying around. And then one broke from the pack and came over and just circled over top of the celebration of life. And that, like, my whole skin, everything was shivering. I couldn't believe it. That was a very spiritual, like, touching story that he told me. And you know, that was hours ago, and now I'm watching this, and I'm just getting moved, you know, by this. I need to rewind it a little bit. Where are we at here? Just to go back a minute. I want to hear this again. Обращать внимание на мои победы на международных конкурсах и всегда ставил на место, типа, занимайся, ты еще не добился ничего, давай. Біздің ағай, Марат ағай, ешқашанда баланы асыра сілтеп мақтамайтын ешқашанда. Байқаулардан келіп жүргеннен кейін ағай маған 4 қойып бастады экзамендерге. Бәріне 5, Димаш Qudaibergen, у вас 4 дейді. Үндемеймін тағы да. Жарайды деймін, тағы бір экзамен болады, 4 қояды. Содан кейін әбден колледжді бітіргелі жатқан кезімізде менің мына құжатым бар ғой, зачетка, соны бермейтін маған ешқашанда. Содан кейін барып колледжді бітіргеннен кейін зачетканы алып қарасам, ол 4 қоймаған, 5 қоя берген. Сонда мен дейтін бірнеше жыл алдаған болып тұр. Бірақ соның арқасында мына шабыттануға деген кішкене бір рефлекс сияқты бір нәрсе қалып қойды деп ойлаймын. Сол себептен ағайымызға мынандай ерекше методикасымен бізді дәріптеп тәрбиелегендігі үшін шын жүректен рахмет айтамын. Maestro, just 1 second. Dear ladies and gentlemen, I want to use this opportunity to say greatest respect and a lot of thanks to my vocal coach who teach me, who met me like today's Dimash. No. Yes. Here, 3. Ah, is this yes? Yes.手扶在这儿 ，Go。Very good. Yes. 但是这个喉结还应该再稳定一点。Go。
Okay. Very, very, very good. Yeah. That's so cool. What was that? What was that from? The red coat. I'm gonna have to remember the red coat. I want to see that performance. Someone let me know in the comments. В первую очередь воспитывался на казахской музыке. Я горжусь тем, что у меня хоть и академическая вокальная школа, но меня обучал казах. И все равно есть какой-то момент, где проскальзывает именно моя казахская сторона в моем пении. Я меломан, я люблю любую музыку. Я могу послушать рэп, я могу послушать тяжелый рок, металл, и после этого начать слушать оперу. Me too, me too. Почему-то многие люди думают, что я люблю слушать и петь только классические произведения. Но на самом деле я люблю и рэп, я люблю и рок, я люблю и джаз, соул, фанк, оперу и попсу. Вот. Из рэперов Eminem. Вы знаете, да, его, да? И, конечно же, наших казахских композиторов. Оказалось, что Димаш, так же как и я, обожает американскую музыку и находит много общего между культурами. Понимаете, в казахской музыке есть какие-то джазовые моменты, потому что у нас ритм часто встречается 6/8. И синкопированная, может, да, синкопу. да. И казахи тоже любят петь очень свободно. Хотел сказать просто, что у нас тоже свободная форма есть, и там тоже свободная форма есть. Вот если скажут, Димаш, вот пришел на американский телевидение, говорят, Димаш, а вот какая ваша самая любимая американская песня? Что вы поете не на сцене? Конечно, это Майкл Джексон. Конечно же, это богемская рапсодия и Фредди Меркьюри и все, что с ним связано. Конечно же, это Селин Дион. Фрэнк Синатра. Does he do Bohemian Rhapsody somewhere? Does he have a video singing that song? Because Angelina Jordan, if you're not familiar with her, from Norway, does Bohemian Rhapsody on America's Got Talent. Or is it Britain's Got Talent? You got to check it out. Does Dimash do it as well? Let me know. Drop a comment. I want to check that out. Has somebody caught him singing Bohemian Rhapsody? Of course. Я очень обожаю творчество Дэвида Фостера. Майкл Джексон, Селин Дион, Лучано Паваротти, Андреа Бочелли. Бұлар бұл жарамаймен. Yeah. Céline, eh? Oh my god. We just had this Really, I dreamed about this moment from my childhood. Yeah. We do it again, okay? Okay. Again? Yeah. It's a legend.
My grandson discovered you. Really? In Budapest, my dreams come true because all my life, from my childhood time, I had a dream to meet with Plácido Domingo and to work with him together. And when I was 5 years old, I had a VHC with his concert. So I come to music because of him. Менің продюсерім жоқ, және де менің өміршемен продюсерім болмайды ешқашанда. Қазіргі таңда болмайды. Ол кісілерді қатты сыйлаймын. Қазақстандағы үздік продюсерлердің бәрін де жақсы танимын, жақсы сыйлаймын, жұмыстарын қатты бағалаймын. Бірақ дегенмен мен ешқашанда өз басым продюсермен жұмыс жасай алмас едім. Өйткені кішкене ғана кикілжің қасиеттерім бар. Өйткені біреу осы әнді айт, мына киімді ки, осындай бағытпен жүр деп айтса, мен оны тыңдай алмайды екен. Жүректен шыққан қалауым қандай, сонымен ғана жүретін адаммын. Сол себептен сөздің шыны керек, көбісі тыңдағанды ұнатпаймын. Стараюсь сотрудничать с теми людьми, которые предлагают мне хорошие условия. Как творческий человек, я должен чувствовать абсолютную свободу, чтобы я сам принимал какие-то решения, которые будут касаться моего творчества. Для того, чтобы расти, я должен попробовать творить, работать в этом направлении. Ну да, уже наверное. Sorry, I just watch him, listening to him, you know, express himself, you know, and to be so candid, you know, for the camera and for whoever's interviewing him, it just really makes me admire him a little bit more, you know. And like, he's so young, you know, he's so young, and he's just so professional, you know, about his work, about his art, about the people who he admires. You know, I think that's the one takeaway from these guides so far, is that I get to experience the human that is Dimash. I think that getting to hear him talk and be candid really allows me to get a sense of his character, like I say, the human Dimash. I appreciate these guides so far. Ну да, уже, наверное, ни для кого не секрет, что у меня в разных странах есть разные продюсеры, компании, с кем я сотрудничаю, но у нас нету такого, чтобы кто-то там кому-то обязан, там эксклюзивные права, вот это все. У нас просто все чисто на дружбе, на доверии. С Игорем Яковлевичем у нас некоторые почему-то думают, что у нас есть какие-то контрактные обязательства. У нас просто все на доверии. Он пишет песни, я исполняю. Я работаю с двумя лейблами, вот, в Китае, в Америке. Но я, как говорится, сам себе хозяин. Мои права никто не ущемляет. А зачем нам оркестр? Мы можем вдвоем. Да, вообще. That's what I say all the time. I managed to be on my own all these years. I didn't belong to any producer in the world. I work at one partnership level with a label in China, and I made the music I wanted to make. I like that. I now still working, I now still
trying to do my best without any producers, without any labels, because of fans support. I think now I can work without any labels. That's so cool. Oh, is that it? Oh, it felt like it went so quick. 30 minutes, 51 seconds. It felt like it went so quick. How is that possible? 18 minutes, 45 seconds. It just felt like, I love that. I love that. I love that scene. You know, he got it. He said, you know, perfect. And they gave the handshake, and it was so genuine. I loved it. Like, you get to see him, you know, and it's like, I don't want to idolize him. Fear of, you know, putting, I don't know, religion, you know, they say you shouldn't have any idols before me. I'm not a religious person. I'm a very spiritual person, and I get to feel people's spirit when they have moments like this. And so when I talk to you about him as a person, and it sounds like I am idolizing him, I'm not. I'm feeling his energy. I'm feeling his spirit. And I love it because that's the kind of person I am with my people. And I relate to that feeling, to the energy, to that spirit. And it makes me feel like I am on the right path. That being the person I am is the right path. It is important. This 1845 went by so quick. And I was so concerned. Like, why was I so worried that it was going to be a long video? And it wasn't. You know, I'm relaxed. I woke up, I went to a safety meeting at work, and then I went to the restaurant my mother-in-law runs, and I sat down with my wife, my daughter, the local regulars at the restaurant, had some deep conversations about politics, and enjoyed some food, coffee, and then I carried on, and I went home, and I had to do a quick workout, and then I had my physio appointment. I discussed some things with one of the suppliers for the business that I'm trying to get off the ground, and now here I am sitting with you. I played a little bit with my kid, joking around, and now I'm sitting with you guys, and I've had a full day, and I'm just so relaxed. Okay, I keep fighting back a yawn because it's been a long day already, and I'm just so grateful that, you know, I was able to sit down and to do this, to tackle part 3 of the guide. So I'm super grateful to have an opportunity like this. I'm grateful for the free time that I get regularly, and I'm so very, very grateful for you guys, for all of your support, your push to dive deeper into Dimash's music and the person he is. And I'm approaching 3,000 subscribers, and it's no thanks. I'm saying this wrong. I thank you all for your support, because I wouldn't have gotten here without you. To me, 3,000 is just a number I never thought I would reach, and it's pretty exciting.
So I thank you all for your continued support, you know, and I appreciate that you see me as a person. That I appreciate, you know, and I recently did a video, and I asked you guys if you appreciate the way that I do things, or if I need to change and be more like the others who get 40,000 views. And you all spoke and you said no. Like, we appreciate how you do it, that you're genuine. And that I needed to hear that. Honestly, I needed that. I needed to know that I was on the right path. You know, because what's more important to me? To me, what's important is a deep connection, and I feel that with so many of you, and I feel that with Dimash, and I am expanding my my resume of music that I'm gonna touch, my musical influence, and I am expanding it, but I will always have a spot for Dimash, and I appreciate that, and I appreciate you guys. So please, you know, I hope, even though the algorithm is so messed up on YouTube, you know, I hope that you stick it out with me. I come back, and I look forward to all of you, your comments, you know, and so I don't ever want to lose that. So thank you again. I feel so blessed. I always say at the end, stay blessed. Thank you for making me feel like the one who is blessed today. Thank you so much. And please stay blessed out there. Love you guys.